Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is the continuation of the lesson acids, bases and the salts. So ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡಾ, ಬೇಸಾ, ಸಾಲ್ಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So you will identify with the help of indicators. So we are going to study about that indicators in this session now. Okay, I'm going to explain about the indicators. So the first indicator is the litmus solution. ಈ litmus solution ಅನ್ನೋದು ಒಂದು natural indicator because see this is obtained from the nature. You can observe some plants on this tree. It is called as lichen. It is called as lichen or lichen. Both are correct. Okay. So from this lichen or the lichen, we extract the litmus solution. So hence it is called as natural indicator. They can have a natural indicator anta karitivi. Okay. And the litmus solution is purple dye. It is purple in color. Dye andre enu color. So ಇಲ್ಲಿ purple color ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Litmus solution is purple in color. ಬಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್? ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡ್ಡಾ ಬೇಸಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ obtained. It is extracted from the lichen. Okay. So the next type of indicator is the red cabbage. See, ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. You must keep it in the mind that what type of indicator we are using. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. So if you take acidic solution and pour on it, it shows a red color. Suppose if you take basic solution and if you pour on this, it shows green color. Suppose ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಪೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This is how the red cabbage acts as an indicator. So red cabbage leaves ನಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So it shows some variety of colors. We perform this in the laboratory. So now the next type of indicator is turmeric. So turmeric is actually a reverse indicator. ಯಾಕೆ reverse indicator ಅಂದರೆ as we all know the turmeric is yellow in color. So ಈಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it remains yellow. So it remains yellow when you add the acid to it. But when you add base, it changes to red color. This is not completely red, but it is showing some red nature in it, red color nature. Okay, once again I repeat. See, turmeric is also an indicator. So here, when you add acid to turmeric, it remains yellow color. When you add base to turmeric, then it shows red color. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ reverse indicator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay? So the next one is the onion. Actually, onion act as an olfactory indicator. Olfactory indicator ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ,
ಸಿ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಆನಿಯನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಆನಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್. ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಯನ್ ವಿಲ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ smell of the onion does not change. It remains as it is because the onion is already acidic in nature. So if you add acid to it, there is no change in the smell. But when you add basic solution on the onion, the smell of the onion get diminishes. So this is how you can identify whether the solution which you have taken is acidic or basic. So it is an example for the olfactory indicator. Olfactory and it is related to the smell. Okay, so the indicator which is related to the smell, we call it as olfactory indicator. Hope you understood. Okay, so for example ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನೌ 100% ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ Okay, now let me explain you the next type of indicator, that is the vanilla essence. So vanilla essence is also an example for olfactory indicator. ಇಲ್ಲಿ odor ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು odor is also another word for smell. Odor ಅಂದರೆ smell ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so here the smell of the vanilla is gone if you add the base. ನಾವು ಆನಿಯನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನಿಲಾಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆನಿಲಾ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ವೆನಿಲಾ, ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆನಿಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ವೆನಿಲಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆನಿಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. But if you add the basic solution to the vanilla, then the smell of the vanilla get disappear. Okay, essence na smell enagutte disappear agutte if you add base. Clear? So vanilla is also acting as one of the indicator, but it is an example for the olfactory indicator. Clear? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. So now let us understand about some of the artificial indicator. See, one such indicator is the phenolphthalein. Phenolphthalein is called as the artificial indicator. So ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ, ಇದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ದ phenolphthalein. Okay, see, when we add the phenolphthalein, if it turns colorless, ಈಗ phenolphthalein ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ then the solution is acidic in nature. Okay, suppose ನೀವು phenolphthalein ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ then the solution is basic in nature. It is base and this is the acid. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಸಿಡ್ನ ತಗೊಂಡು phenolphthalein ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ phenolphthalein ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಪಿಂಕ್. ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ phenolphthalein is basically the artificial indicator. So the next one is the methyl orange. It is also the artificial indicator. So ಇಲ್ಲಿ methyl orange ಅಲ್ಲಿ it turns pink in acid. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದೇ phenolphthalein ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ಬೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸ್ ಶೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the water soluble bases. Previous sessions ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್.
when you add methyl orange to the basic solution, it shows yellow in color. That means the color of the solution will change to yellow. Okay, so this is all about the indicators. So you have learnt about certain indicators. Firstly, you have learnt about the litmus solution. Second thing which you have learnt about the cabbage. Third, you have learnt about turmeric. And fourth, you have learnt about the onion and the vanilla essence, which was the example for olfactory indicators. And finally, you have learnt about the artificial indicators, that is the phenolphthalein and the methyl orange. Let me read out few names of the acids and bases along with their molecular formula. So the first acid here is the hydrochloric acid, which stands with HCl. HCl is the molecular formula for the hydrochloric acid. Then sulfuric acid, and its molecular formula is H2SO4. Nitric acid, the molecular formula is HNO3. Acetic acid, and the formula of acetic acid is CH3COOH. So these are a few acids. Then looking at the base, sodium hydroxide, NaOH is the molecular formula of sodium hydroxide. Na stands for sodium and OH stands for hydroxide. And the next one is the potassium hydroxide, where K stands for potassium and OH stands for hydroxide. Similarly, magnesium hydroxide, MgOH2, ammonium hydroxide, NH4OH2. So these are some acids and bases. Apart from this, there are many other acids as well as bases. Only few of them I have conveyed in this session. Okay. So once again, I would like to tell about the olfactory indicators. So what is meant by olfactory indicators? There are some substances whose odor changes in the acidic or basic media. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್. ವೆರಾಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಸ್ಮೆಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಓಡರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. So we call such indicators as the olfactory indicators. Okay. So now let us move ahead to understand how to determine the gas in the laboratory. So now gas ge ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how to determine whether this is hydrogen, this is carbon dioxide, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. See, to determine the hydrogen, ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so we take a candle near the hydrogen gas. So ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ we keep a candle. So when candle or a flame come in contact with the hydrogen gas, a pop sound comes out. ಒಂದು ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೌಂಡಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಾ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ರ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಂಥ ಫ್ಲೇಮನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಪಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡಿಂದ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್. ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇದು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವೆದರ್ ಅದು ಬಂದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So now let us understand how acids will react with the metal. Very important and very easy concept also. See, one common agenda ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಒಬ್ಟೇನ್ ಈಸ್
salt and hydrogen gas. If you take any acid, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಸಿಡ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಯರ್ the hydrogen gas, we can identify that the gas which is released is hydrogen. Aga pop sound bandaga enagutte, it is confirmed that it is hydrogen gas. Okay, so I hope you have understood. So illi ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so if you look at this equation, see it is very easy to understand. See, here is the acid, that is here is sulfuric acid and zinc. Okay, what happens, the metal displaces the hydrogen gas. Illi zinc inda ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್, salt and hydrogen gas is formed. Zinc sulfate is a salt here. Okay, zinc sulfate is a salt and hydrogen gas is liberated. So, and this reaction is also an example for displacement reaction. Now, first lesson alli chemical reactions and equation alli nanu nimge helidde, right? So here you can consider it as A, B, C. Okay, A means zinc, B is hydrogen, C is sulfate. Okay, so A is combining with C and B is now displaced, right? This is an example for displacement reaction also. And also the acids reacts with only those metals which are placed above in the hydrogen in the reactivity series. Hydrogen na ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು acids react ಆಗುತ್ತೆ. So this you will clearly understand in the metals and non-metals lesson. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the metal can displace the hydrogen from the acids. You have observed now the metal zinc is displacing the hydrogen from the sulfuric acid. Clear? So this is how the acids react with the metal. I hope you have understood. Okay, let me explain with an activity. Here we have to take 5 ml of dilute sulfuric acid in this test tube. So sulfuric acid's molecular formula is H2SO4. So we have taken sulfuric acid in this test tube and we are adding some zinc granules to the sulfuric acid. By adding the zinc granules to the sulfuric acid, we have to note the observations. See, zinc na ಹಾಕಿದಾಗ sulfuric acid ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, we can observe that there is some changes which is taking place in the test tube. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, zinc react with the sulfuric acid. As a result of this, what happen, you can observe there is some bubbles which are been formed. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ bubbles ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. zinc ಏನಾಗ್ತಿದೆ, sulfuric acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Already understood that zinc is more powerful. Howdalva? So zinc metal is more powerful. So by adding the zinc to the sulfuric acid, what is the reaction taking place here? So zinc is reacting with the sulfuric acid. Howdalva? Zinc ಏನಾಗ್ತಿದೆ, sulfuric acid ಜೊತೆ react ಆಗ್ತಿದೆ. So thereby it is displacing the hydrogen gas. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ so that we will understand the gas, whether the gas obtained is hydrogen or not. So now candle na with the flame, the candle na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can hear a pop sound. So it is confirmed. Pop sound ಬಂದಾಗ it is confirmed that the gas which is released in this experiment is hydrogen gas. If the pop sound does not come, then we can confirm that the obtained gas is not hydrogen. But ಇಲ್ಲಿ pop sound ಬಂದಾಗ
we have to come to a conclusion that the obtained gas is hydrogen. So what is the reaction which took place here? Very simple reaction. So test tube nalli first ನಾವು hydrochloric acid ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So it is dilutes hydrochloric acid. Dilute ಗೂ concentrated ಗೂ ನಿಮಗೆ differentiation ಗೊತ್ತಿದೆ, right? Dilute is little bit mild compared to the concentrated. I have told you in the previous session. So dilute sulfuric acid ಗೆ zinc granules ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ reaction ಆಗ್ತಿದೆ. So reaction ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, zinc is reacting with the sulfuric acid. So zinc sulfuric acid ಜೊತೆ react ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, so here the hydrogen gas is displaced and a salt is formed. What is a salt formed here? Zinc sulfate, ZnSO4. Zinc sulfate ಅನ್ನೋ ಒಂದು salt form ಆಗ್ತಿದೆ, right? So hydrogen gas which is liberated will enter to the delivery tube and reaches this soap solution here. So soap solution ಇಂದ ಬಂದಂತ soap bubbles ಹತ್ರ ನಾವು flame ನ focus ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will identify the pop sound. So now it is confirmed that the obtained gas is hydrogen gas. Clear? So this is how the result is obtained. So once again I would like to read out the activity. So first we have took the 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube. Anantara ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have added few zinc granules. So what do you observe on the surface of the zinc granules? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, we can observe the bubbles which are being released. Reaction ಆಗ್ತಿದೆ, zinc sulfuric acid ಜೊತೆ react ಆಗ್ತಿದೆ test tube ನಲ್ಲಿ. Okay? So ಆ ಬಂದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have seen that it is passing through the delivery tube. So it is reaching the soap solution. So why are the bubbles formed in the soap solution? Because hydrogen gas will form the soap bubbles. Okay? Next, by taking the burning candle near the gas filled bubble, we can observe a pop sound. Now it is confirmed that the released gas is hydrogen. Clear? So on the observation which we have seen here, I would like to read that also. See, the observation which we have seen was, ಮೊದಲನೇದು, we have seen the bubbles coming out vigorously. Vigorous ಅಂದರೆ fast. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಜಿಂಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಿಗರಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಪಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. I hope you have also understood this reaction. Zinc is reacting with the sulfuric acid. What happened? Zinc displaces the hydrogen from the sulfuric acid. So zinc sulfate is formed. Clear? So this is how the acid will react with the metal. So now let us understand how does the base react with the metal. You have understood how does the acids react with the metal, right? So bases anna nododadre, so bases will react with only some metals but not with all the metals. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Only with few metals the bases will react. See, here is one of the example. So zinc, when it is reacting with sodium hydroxide, Na stands for sodium, OH stands for hydroxide. So when zinc is a metal, NaOH is a base. So zinc ಈ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you all know that zinc is more powerful metal, right? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ sodium zincate, that is Na2ZnSO4. This is the formula of sodium zincate, Na2ZnSO4. So along with this, hydrogen gas is liberated. So what is the main basic funda here? Again, now ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟಲ್ gives rise to salt along with the hydrogen gas. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, when a base is reacting with the metal, it is now giving rise to salt along with the liberation of hydrogen gas. I think what you have to remember is bases does not react with all the metals. Only with the few metals bases will react. I hope you have understood. Okay. So let me teach the same with an activity. So to perform the activity here, firstly we need a test tube. Okay. So ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾನು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ml ಆಫ್ NaOH ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
So on adding NaOH to the zinc, what is the reaction formed? You all know that zinc is more reactive. Correct? So zinc ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So thereby it form sodium zincate, Na2ZnSO4. Sodium zincate in the form ಮಾಡುತ್ತೆ, then hydrogen gas is liberated. So this is how the reaction is taking place when a base is reacting with the metal. Clear? And when we pass this hydrogen gas to the soap solution, soap bubbles are formed. Okay? So when we take again the candle near the soap bubbles, what is being heard? Pop sound is heard. So it is confirmed that again the hydrogen gas is liberated. So this is how we can identify the hydrogen gas in the laboratory. Clear? So now let us understand few facts. So here is a question. So why should the curd and sour substances not be kept in the brass and copper vessels? Andre brass ಮತ್ತೆ copper vessels ಅಲ್ಲಿ curd ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ sour substances ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು substances ಅನ್ನು we should not keep it in the brass or copper vessels. What is the reason? It is because see the curd and the sour substances, they are acids. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು I hope you all have remembered. Curd is also having acid because it is sour in nature, right? Acids are sour in taste, correct? So the curd is also having some acid in it. Sour substances also have some acid content in it. So when we place the curd ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಳಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what happens, you know, the acid react with the copper here. So here the curd is acid. So when acid is reacting with the copper, what happens? You all know that salt is formed and hydrogen gas is liberated. So it is harmful. So please avoid keeping the curd and sour substances in brass and copper vessels because it will turn into poisonous things. Clear? So the next one is which gas is usually liberated? Which gas is usually liberated when acid react with the metal? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಐರನ್. ಐರನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ H2SO4. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ iron will react with sulfuric acid and hydrogen gas will liberate. So FeSO4, ferrous sulfate is formed. FeSO4 and hydrogen gas is liberated. So this is another example. So metal is reacting with acid. So acid plus metal ಏನಾಗುತ್ತೆ? Salt and hydrogen is formed. FeSO4 is formed. So this is true for acid and metal reaction. Okay, whenever we react any metal with the acid, the resultant obtained is salt along with the hydrogen gas liberation. Clear? I hope you have understood these concepts. Next session, I'll perform few activities in the laboratory and I'll record the activities and upload. That's all for this session. I'm signing off. Thank you.